First listen to the story, then answer the question. Once upon a time, there lived a fox in a forest. One day he was very hungry. He searched food everywhere but he did not get any foods. At last he entered into a vineyard. There were ripe grapes hanging up on the vine. The grapes were too high for him to reach. He took a run and jumped to reach the bunch of grapes but could not reach it. Again and again he jumped. But each time, he failed to reach the grapes. At last, being tired, he went away saying that the grapes were sour. একদা এক জঙ্গলে এক শিয়াল বাস করত। একদিন সে খুব ক্ষুধার্ত ছিল। সব জায়গায় খুঁজেও সে কোথাও কোনো খাবার পেল না। অবশেষে সে একটি আঙুরের বাগানে প্রবেশ করল। পাকা পাকা আঙ্গুর গাছের লতায় ঝুলছিল। আঙ্গুরগুলি তার আয়ত্তের বাইরে ছিল। সে দৌড়ে লাফ দিয়ে আঙ্গুরের নাগাল পেতে চাইল কিন্তু সে ব্যর্থ হল। বারবার সে লাফ দিল, কিন্তু প্রতিবারই সে আঙ্গুরের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হল। Question number 6. The following sentences are jumbled. Rearrange them in proper sequence. Answer to the question number 6.